So I think that he's gonna win the fight. But at the same time, I believe that Lomachenko has to be very careful because Lopez is also a very good fighter, and he has to be careful because Lopez has a lot of power. Thank you, Miguel. Thank you, Sean. As I mentioned before, anybody who'd like to ask a question, please use the raise hand mechanism on the Zoom chat, so that way I know you want to ask a question. And while I wait for others to do so, we will be joined by Miguel Marriaga, who is on the line now. Miguel, please go ahead. Hola, Miguel. Soy Miguel La Maravilla de Fight News. Primero, habla sobre esta pelea, ¿qué representa esta pelea? Bueno, como todas las peleas, pues me representan. Sé que como lo había dicho anteriormente, pues ninguna pelea fácil. Todos los rivales vienen preparados, todos los rivales vienen con ganas de ganar. Pero bueno, yo creo que la hambre la tengo yo y es una gran oportunidad nuevamente para pelear título mundial. Sé que he peleado ya 3 veces la pelea de título mundial y no he tenido la oportunidad de coronarme, pero esperemos que esta sí sea la vencida. Una victoria aquí, ¿qué representa y qué se espera si sale logrando la victoria? Bueno, logrando la victoria, pues esperemos pelear título mundial, ya que es una eliminatoria para pelear el título mundial. Esperemos que todas las cosas se nos den, que es lo que esperamos y bueno, estamos confiados de lo que hicimos en el trabajo. ¿Dónde realizó esta preparación? La realicé en la ciudad de Miami con el profesor Quesada, ya que mi profesor Samuel Gómez no pudo viajar. Estoy con Roberto Quesada. ¿Y qué se espera la noche de la pelea de usted? Bueno, pueden esperar lo mejor. Van a esperar van a ver un Marriaga fuerte, un Marriaga que siempre está con ganas y hambre de triunfo. Creo que van a ver lo mejor de él. Buena suerte. Muchas gracias. Thank you, Miguel. Anybody else who wants, before we actually, we have a question here from Carlos Toro. Carlos, please go ahead. Hi, Miguel. Thank you so much for taking time to talk to us. I just wanted to ask real quick. I mean, you're heading into this fight with a 4-fight win streak, all of them inside the distance. Do you feel more confident in this fight against Joe Gonzalez compared to when you were fighting, heading into the fights against Oscar Valdez and Lomachenko? Que lleva una buena racha de victorias en tus últimas peleas y quizás pues tienes la motivación para llevarte una gran victoria este sábado. Y lo mismo, hablando sobre la experiencia que tuviste contra Lomachenko y Valdez. Sí, como lo acaba de decir, la motivación siempre está, porque creo que así como siempre lo he dicho, ¿no? Que no descansaré hasta ser campeón del mundo. Aquí estamos dándola toda. Después de la pelea de Vasily Lomachenko, venimos ganando una serie de peleas que son muy importantes para mi carrera. Y yo creo que esta es una también de las más importantes y la vamos a salir ganando. Like you mentioned, the motivation is there. I have been on a good win streak after the Lomachenko fight, so that fight actually made me a better fighter. I'm not going to rest until I become a world champion, and I'm here to give it my all. I want to become world champion. Thanks, Miguel, and best of luck this Saturday. Thank you, Carlos. Again, before we let Miguel go, anybody else, again, you could use the private chat function or the raise hand mechanism. It looks like we have Cornerman Boxing. That's not my website, but it's another one. So Cornerman Boxing, when you are ready, go ahead. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, Miguel. Miguel, I wanted to know just how are you feeling heading into this bout? Your last fight, I believe it was the last scheduled top-ranked card before the pandemic. It got canceled, a big main event. How does it feel, to finally get back in the ring and take advantage of this opportunity?
¿Cómo se siente de volver al ring luego de todas las situaciones que han pasado durante la pandemia, las cancelaciones que has tenido? ¿Y cómo esperas tener ventaja de esta pelea? ¿Cómo vas a sacar provecho de esta pelea? Bueno, me siento bien porque en realidad, como lo dije anteriormente, son cosas que se dan en el boxeo y bueno, lo de la pandemia y esto, pues de igual manera, pues la motivación que traigo viene al 200%. Y bueno, yo creo que el provecho que hay que sacar es, pues, yo creo que la preparación que hice es lo que me tiene a mí confiado y el provecho, pues, tirar todas las manos necesarias para así poder salir ganando. These things happens in boxing, all the cancellation from my fight, and when you combine that with the pandemic, but my motivation has always been there. I'm trying to, take advantage of this fight and come up with a big win just to get another world title opportunity. Thank you. And one last time, just if anybody wants to ask a question, again, raise the hand or in the chat function. Looks like we have another question here. KO Artist Sports, you're up. Please go ahead. Hello, Miguel. I hope everything's good, man. I had a question. Being obviously looks like you're in the bubble already. What is the weight cut like, and will that be an issue? Has that been anything that you've been concerned about being with all these different circumstances? Con todas las circunstancias de estar en la burbuja y el corte de peso y toda la cosa, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti? Una experiencia muy bonita. Sé que de pronto hay muchos que desearán estar aquí metidos en la burbuja. Yo tengo la oportunidad de estar aquí, que es una gran oportunidad que me ha brindado la Top Rank, Bot Aaron, que también le doy gracias, y a todos mis manejadores por permanecer siempre dándome esas grandes oportunidades que siempre he querido sacarle provecho y así demostrar mi calidad. It have been different, but at the same time, an experience that I have liked. I know that a lot of fighters would like to be in this position of fighting, inside the bubble. I'm inside the bubble. I'm very thankful for Top Rank and my manager and my other promoters because of this opportunity, and that's why I keep working hard and hopefully we get the other world title opportunity. Is cutting weight going to be does that make it more difficult being in the bubble, or is cutting weight going to be going to be fine being that you're in these new circumstances? ¿Hacer el peso dentro de la burbuja hace alguna diferencia para ti o no vas a tener problema alguno con el peso? No tengo problema. Siempre que entro aquí ya llego en el peso, ya no tengo que hacer nada, gracias a Dios, y porque siempre me cuido y no tengo problema tampoco, entonces pues creo que no es ningún problema. It will not be a problem. I basically came in the bubble on a weight. I don't have to do anything else. I always stay in shape and always take care of myself, so I will make the weight without problem. Thank you. And next up from our friends at ESPN Deportes, Salvador Rodriguez is up. Salvador, please go ahead. And after you ask a question, Salvador, in Spanish, Gardy will translate. Thank you, Salvador. Yes, sir. Thank you, Evan. Thank you, Gardy. Saludos, Miguel. Te quiero mandar un abrazo y platícame primero la importancia de esta pelea para el boxeo de Colombia, para los colombianos. Sabemos que perdió Leider Álvarez, perdió Romer Angulo, pero hay una esperanza y esa se llama Miguel Marriaga. The question is for how important is this fight for Colombian boxing, because Leider Álvarez lost, the Angulo lost, but there's some hope with Marriaga. Bueno, sé que se va a significar mucho esta gran victoria para nosotros, para Colombia, que sé que la necesitan, porque vienen perdiendo muchos boxeadores colombianos, entre esos mi compañero Leider Álvarez y Belmar Preciado. También comenzó este septiembre ganando un gran amigo, Cervera, y creo que vamos a terminar esa racha con victoria el 12 de septiembre. This is a very important fight for Colombian boxing, because we had suffered a couple of losses in the past few months, Álvarez, Angulo,
But we started September with Cervera, a big win, and I'm planning on keep that going with a big win on Saturday. Another big win for Colombian boxing. Y por último, de mi parte, Miguel, el objetivo final es ir con el ganador de Rubén Villa y de Manuel Navarrete, que pelean el 9 de octubre, ¿o ves alguna oportunidad con otro campeón en las 126 libras? The option is fighting the winner of Navarrete Villa, or do you see any other option at featherweight? Bueno, sí, es una gran oportunidad de pelear el título mundial con Navarrete o Villa. Sé que son grandes boxeadores también. De igual manera, como siempre he dicho, yo hago mi trabajo, mis promotores hacen su trabajo. Si no es en la OMB, en el CMB o con cualquier otro campeón, de igual manera yo me preparo para cada pelea. It would be ideal to fight the winner of Navarrete Villa, but I do my job in the ring. My promoters do their job, and it doesn't matter if it's the WBC, WBA, whatever title's available. I'm here to fight for the title. Yes. Thank you, Salvador. If anybody else has any question, we have time for one more question with Miguel. So if anybody wants to ask a question, please raise hand or just send me a private message in the chat. All right, on that hand, we will let Miguel get going